டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். So the question is, two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of the rotation. The expression for the loss of energy during this process is. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்தோம்னா, 2 டிஸ்க் இருக்கு இந்த மாதிரி. அண்ட் இந்த 2 டிஸ்கோட ஆக்சிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் தி டிஸ்க் அண்ட் அந்த ஆக்சிஸ் இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் ஆஃப் திஸ் டிஸ்க். அண்ட் இங்கே ஆங்குலர் வெலாசிட்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா omega 1 அண்ட் omega 2 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 2 டிஸ்கையுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they are brought into contact. எப்படி அப்படின்னா face to face coinciding the axis of the rotation. ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஆர் brought together. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் அப்போது லாஸ் ஆகிற எனர்ஜியை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் they are brought in contact we will have the angular momentum which is L. angular momentum. ஸோ இங்கே நம்மக்கிட்ட 2 டிஸ்க் இருக்கிறதுனால we will take L1 and L2 which are the angular momentum of disk 1 and disk 2. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா we will have L which is equal to L1 plus L2. ஸோ நமக்கு தெரியும் L அப்படிங்கிறது it is nothing but I omega அப்படின்னு. ஸோ we will have L1 is equal to I omega 1 and L2 is equal to I omega 2. ஏன் அப்படின்னா moment of inertia it is same for both the disks. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we will have L1 plus L2 which is equal to I omega 1 plus I omega 2. which is nothing but I plus I into omega. So இங்கே we will have I omega 1 plus I omega 2 which is equal to 2I omega. ஸோ இங்கே I காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we will have I omega 1 plus omega 2 which is equal to 2I omega. I and I cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we will have omega which is equal to 1/2 into omega 1 plus omega 2. இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி which is nothing but ki it will be equal to 1/2 I omega 1 square plus 1/2 I omega 2 square. and then final kinetic energy பார்த்தோம் அப்படின்னா it is 1/2 into 2I into omega square. So இது initial and final kinetic energy ஓட difference it will give the loss of kinetic energy. So the loss in the energy will be which is nothing but Ki minus Kf which is equal to Ki பார்த்தோம் அப்படின்னா it is 1/2. இங்கே 1/2 I காமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா we will have I into omega 1 square plus omega 2 square plus இங்கே we have 1/2 into 2I
ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒமேகா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், விச் இஸ் 1/2 ஒமேகா 1 ப்ளஸ் ஒமேகா 2 அப்படின்னு. ஸோ இங்கே வந்து we will have 2 and 2 cancelled, which is nothing but I omega square. ஸோ இதை வந்து ஒமேகாவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது we will have I into 1/2 omega 1 plus omega 2 square. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we will have 1/2 I into omega 1 square plus omega 2 square plus I by 4 into omega 1 square plus omega 2 square. So இது வந்து a plus b the whole square. So we will have omega 1 square plus omega 2 square plus 2 omega 1 into omega 2, which is nothing but 1/4 into omega 1 square plus omega 2 square minus 2 omega 1 into 2 omega 2, which is equal to 1/4 into omega 1 minus omega 2 the whole square. So இது வந்து it will be the loss in the kinetic energy. So இங்கே வந்து we will have the correct option, which is option 1, 1/4 omega 1 minus omega 2 the whole square அப்படிங்கிறது தான் the expression for the loss in energy during the process. Thank you.